Your lordship's kind, your lordship. I am moving up. mentioning Alla memo. ಕೊಡಿ ಏನು Your lordship, recalling warrant, your lordship, as your lordship has issued the warrant, your lordship. By if you do not appear, why should we? What no, should we what do? happened, your lordship? It was earlier advocate, your lordship, on record. We'll consider when the matter is Your lordship, because vote you to warrant has been issued, your lordship. All the vote warrant has been issued by Friday, your lordship. Friday. appear and conduct the case. ಅಲ್ಲ ನಾ ನೀವಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರಂಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ in fact, your lordship, amicus curiae was appointed by this court by other coordinate bench. Your lordship has cancelled the amicus curiae. see to a person who is at large, why the amicus at You- a state expense? In state appeal, your lordship, he was They are acquitted. entitled to amicus curiae provided they are in custody or they are a woman, children, I'll say aged senior citizen. what happened, your lordship. Court notice ಹೋದ್ಮೇಲೆ Council, your lordship, is elevated on record. Then your lordship, perhaps notice has been issued from the clients, your lordship. They might have ignored it. Then a court has been appointed, who appointed amicus curiae. we can't hear you on the application now. ಆಯ್ತು. ಯಾವತ್ತು? Thursday, please. Serial number one. Adjournments. Adjournments, page wise, list one, page one, seal number 1 to 3. Page two, seal number 4 to 6. Page 3, seal number 7 to 10. Page 4, seal number 11 to 13. My lord, it's serial number 11. Hmm. Is anger. I request for 3 days time if I need to get one particular document to assist your lordship. You So, ನೀವೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದೀರಿ. I request on. You are pressing, no? Yes, I was Tuesday, madam. Tuesday, no problem. The serial number 11. 11, madam. As requested. And we'll hear on merits. Correct. Have you got any objection for adjournment? Tuesday, madam, I will file and give lordship. I will submit. Or Monday ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. Monday, Tuesday, madam. ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಇವತ್ತು day after tomorrow? Day after tomorrow? ನಂಗಿನ್ನ document ಬೇಕಂತ file for the application. ಅದಕ್ಕೆ there is a very ಆಯ್ತು, important Tuesday document. after. 23, Grateful. As requested by the petitioners council as a final chance. With Next grateful. on 23, 4. Tuesday. Very well. Vacation ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. 24th is Wednesday. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. 24 ಆಯ್ತು. Next on 20. Stay may kindly be extended. ಇಂಟು ಮಾಡ್ರಿ ಇತ್ತ ನೋಡಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ Grateful, madam. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ Page 5, seal number 14 to 16. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ 14 ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದ್ರ ನೀವು ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ ವೆಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ನೋ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಯು ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಹರ್ 16 is is not who is in charge of serial number 18 16 2018 It may be taken up on Thursday, my lordship. Thursday, next week. as requested by response council as a final chance this term next 23, week al first ಆಗ್ತೀವಿ Thursday ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ first 22, Monday 4. otherwise will not be able to hear you Thursday ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ List number 2, page 1, seal number 1 to 3. My lordship, serial number 1, my lordship. They will be Kindly there. have it 23rd or 24th, my lordship. ಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಲಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ Please. ಇವತ್ತಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಫ್ ಡೇ ಇದೆ Allah, I am ready to argue on the next date of hearing, that's why I am, ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ please. ಎಸ್ Frauders, list number 1, seal number 1, SPP, SG Rajendra Reddy. My lordship, in this case, the notice has been served to R2, my lordship. Their report has been submitted in the Tapal branch, my lordship. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. Okay,
When, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ Yesterday, my lordship. ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 15th April ಇನ್ನೂ ಸೀಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ Please, ma'am. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. Seal number 2, SPP, Appearance. V. N. Madhav Reddy. What about It served, Yes. my lordship. ಬಂದಿದೆ? Notice has been served, my lordship. Respondent number 2 ನಾ? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್, ಅಪಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ SPP ಸಬ್ಮಿಷನ್ This is placed the report of the concerned police regarding the service of notice and respond number 2. The head report shows that notice and respond number 2 is served. Respond number 2 is unrepresented. Again, madam, amicus curiae ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದು? ಯಾರು amicus curiae ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ legal service authority ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. The matter is referred to High Court legal services. Since ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? Since the Please, my case lordship. involves the offences under the POCSO Act, the matter is referred to High Court Legal Services Committee to provide free legal aid to respond number 2. This after 2 weeks. Seal number 3, SPP, HS Prashant. Notice to respondent number 2 is awaited. Is served, my De lordship. facto complaint. Third. She is the mother of the victim or victim herself? Mother of the victim. my lordship. Previous order and it's available. We'll refer it to the High Court Legal Service Committee. Service, previous person. Seal number 4, SPP, Omniscient. Death report. Pursuance of the warrant issued by the Sambhav Court, my lord, respondent numbers 1, R6, 2, sir. 4 and 5. R6 is dead during pendency of the appeal, my lord. Court ಕೇಳಿದ್ವಿ. Death certificate is produced, died on 9th May 2021. Death certificate ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತ. The memo. And the death certificate. Submitted by the counsel for the response. Shows that respondent number 6 died on 9/5/2021. The judgment of acquittal. 326. These were 1 to 6 are acquittal. The appeal against respondent number 6 stood abated. What about A1 of 2000 recalling bailable warrant for R3? A2 of 2024 for interim bail. Yes. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? You were there on record on 28/3/2000. No, no objection, Wakalat. You were there on record. Now he is appearing for respondent number 3.
Yes, I am fine. appearing for 1, 2, 4 and 5. So they were served unrepresented. And no, my lord, the previous. 2018, no representation for respondents, therefore non-billable warrant was issued. Okay. Ah. No warrant is executed in respect of R1, R2, R4 and R5. Hmm. They were arrested on 12th of this month. There are two applications. One is for. One is for recall of warrant insofar as Number respondent three. number 3 is concerned. She is present before the court today. She is appeared. One is for recall of NBW issued against her. And another one is for bail by accused number, respondent numbers 1, 2, 4 and. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇಂಟೀರಿಯಂ ಬೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು. ಎಸ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ? Maybe they were already on bail. Appear ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಇವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು Orders on I number 1 and 2 of the census report. Heard. The above appeal is filed questioning the acquittal of the accused by the trial court. signature. Sir, sit it there. ಹೌದು, ಅದು ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ಅವಾಗ but they were the acquittal, trial court, correct. 148, P26. This is tribal by the civil, the junior division, 326. junior division CJ. 506. Order of acquittal by the first appellate court. By the first appellate court. ಇಲ್ಲ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪೀಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎರಡು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. Divergent funding. ಅಲ್ಲ acquittal. Against acquittal status. Acquittal. Private complaint ಅಲ್ಲ, private complaint ಅಲ್ಲ. Convicted accused Correct. prepared appeal. The respondents accused, those served were unrepresented. Therefore, non-billable warrants were issued against them. The accused number, respondent, arrest ಆದವರು. 1, 2. 1, 2, 4 and 5. 2, 4, 5. As reported, respondents 1, 2, 4 and 5. 1, 2, 4 and 5 are arrested in execution of the warrant and remanded to judicial custody. Respondent number 3. Respondent number 3's warrant is not yet executed. She is present before the court. Therefore, the above applications are filed seeking recalling of the non-billable warrant issued against respondent number 3 and for grant of bail. The response 1, 2, 4 and 5. Non-counsel for the appellants seek undertake that they will go on with the matter. ಯಾವ ಇಯರ್ ಇದು? 2000. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2007 ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಡಿಲೇ 63 days after the incident. ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೇ. ಮಾಡಿ considering the reasons assigned for the lapses and the opposite, and that the appeal and that the response were acquitted, the non-billable warrant issued against respondent number 3 is hereby recalled. Officer and respondent number 1, 2, 4 and 5 are granted bail in the above case subject to the following conditions.
they shall execute personal bond in the sum of rupees. Case based on eyewitness ಇರ್ಬೇಕು 326 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ. ಹೌದು, injured. PW1. Subject to the execution of self bond, personal bond in the sum of rupees 1 lakh and furnishing two sureties in the license to the satisfaction of trial court. Trial court. To the trial court for their appearance before the court whenever required. They shall appear before the court as and when required. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ ಮಾಡಿರೋದ? ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೋರ್ಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. Trial court ಅಲ್ಲಿ Trial court. ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೌದು. ಆರ್ಡರ್ I1 and 2 of 2024 are disposed of accordingly. Name may be deleted, Umesh and Kumpat. Muhammad Saleha Muslim, R1. Previous advocate. previous advocate. ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. Umesh and Muhammad Saleha. No. ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಡೆತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಶ್ರೀ K. Chandrasekhar and S. Raju have appeared for response 1 to ರಾಮದುರ್ಗಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮನಗರ. 1 to 5. The name of the earlier counsel, Shri Umesh and Muhammad Saleha alias Mukkaramma, shall not be shown in the copies henceforth. Place for hand delivery copy. Hmm? Custody ಇದ್ದಾರೆ. Hand Wait. delivery of the, communicate the copy of this order to the trial court and concerned prison ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ hand delivery ಕೆಳಗಡೆ hand delivery of the order is permitted. Right. ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. Seal number 5, Hand delivery. SVP, DP Mahesh for R1 Very much. 206. My lordship, in this case, mother of the victim is present before the court, my lordship. R7. De facto complainant is father, my lordship. Hmm. Because he couldn't come, mother of the victim is present before the court, my lordship. Notice was ordered to the mother, Father, my, father. de facto complainant is the father, my lordship. Nagaraj. R4, PW4 is the victim and PW2 is the complainant. ಏನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಂತ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, my lordship. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಬೇಕಾ? ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅನುಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಂತ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ? ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ Free advocate ಬೇಕಾ? ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್. ಮದರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಮ್ಮ? ಬೇಕಾ? ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಸಿ, ಈ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಕರೀತಾರೆ, ಈ ಕರೀತಾರೆ. ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಹೋಗ್ಸು. ಯಶೋದಮ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವರನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ಲತಾ. ಶೀಸ್ PW5. ಅವ್ರು PW4. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ. ಅವ್ರು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಕೇಸ್ ನಡ್ಸೋದಕ್ ನೀವ್ ನಡೆಸ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ? ಯಾಕೆ ಬರಕ್ಕಲ್ಲ? ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. Yeah, already amended the appeal memo. Please, my lordship. We have already amended. Order number 7. R7 we have made it. ಅದೇ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ದಾವಣಗೆರೆ. PW5, the wife of PW2, who is included as respondent number 7, is present before the court. She submits that she is the mother of the victim. She submits that as PW2 is working as a driver, it would be inconvenient for him to attend the court frequently, and she wants to contest this matter. Therefore, learned HCP, you amend the Please. learned HCP shall substitute respond number 7 by PW7. So, and amend the constituted, sorry, PW5. And amend the constituted of the appeal memo accordingly. PW5
6 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ನಾರ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ವಕಾಲತ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. Son is there, my lordship. Her son is. ಸನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ legal service authority ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ. Signature. PW 5-6 pre-legal aid. Therefore, matter is referred to High Court Legal Services Committee to provide pre-legal aid to PW 5/respond number 7. List of the signature. Legal Services Committee was slipper. Seal number 6, SPP, RB Deshpande. R1 respondent number 1. Police report respect to R4. Served, my lordship. Notice is served. There is registered person, report of the Superintendent of Police of Chitraduga District, along with the service report. As per the said report, respond number 4 along. 4. Is served to the witnesses. But she is unrepresented, mother of the matter is referred to High Court Legal Service Committee to provide free legal aid to respond number 4. List down. After 2 years. Seal number 7, SPP, Kalyanar. In this case also notice is served, my lordship. R4 ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ R4. Seal number 7, R4. 1183. R2 R4 ಅದು. Some not the complainant. CST R2 ಇದೆ. Prosecute 376. Same previous case ಏನಾಗಿತ್ತು R4 ಅಲ್ಲಿ. List after 2 years. We will refer this also to Court Legal Service Committee. Please, ma'am. Seal number 8, MR Hiremathad, SPP. In this case also notice is served, my lordship. Place ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. R2. Registered placer. Report of the concerned police regarding the service of notice on respondent number 2. ಏನು ಫೋಟೋಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. As per the said report, respondent number 2 is served, but she is represented that the matter is referred to High Court Legal Service Committee providing illegal aid. See, it's after 2 weeks. High Court Legal Service. Seal number 9, Praveen S, Prasanna Kumar P. Yes, my lordship. There's one office objection, my lordship, at serial number 7, which is that I have not made any reference to the call records in my memo of appeal, my lordship. Because that is stated in the, it was a part of the charge sheet annexures. That is the reason we've, Copy of manuscript document to be filed. my lordship, Serial number 7 of office objection is correct, it says it's not forthcoming in the appeal memo. I have filed those, but I have not referred to them in the appeal memo, my lordship. office objection ಇರೋದು 7, sir. 7 typed copy of manuscript document to be filed ಅಂತ ಇದೆ. That is essentially a type copy itself, my lordship, the complaint. It's also legible, my lordship. Where is the page number? That is, it's legible, my lordship, hence we have not, 14, my lordship. Huh? 14, my lordship, ink page 14, my lordship. Zero. It's legible, 40 14, my lordship, 14, 14. 14, sorry.
It is legible, my lordship, hence may also be overruled. My lordship insists. But you have responded to that in writing. My lordship, You have to respond along with council submission. ಬರ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ along with council. ಮಾಡಿದ್ರು sir. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ submission? No need for typed copy because complaint copy is very clear on it. Accepting the council submission, office objection is overruled. There's one more Office of- submission. My learned friend, it appears he has not produced the impugned order. The copy that he has served doesn't contain the copy of the impugned order. ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿ. What is the prayer in the appeal? My lordship, he is seeking enlargement on bail, my lordship. Prayer also may not is not in proper form. Direct to Since there is the an appeal, opponent says, Impugned order stated required. impugned order should be. Release the ಅಲ್ಲ prayer ಅಲ್ಲಿ set aside the order ಅಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರೇಯರ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಬರೀ 439 ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. I undertake to make the necessary correction, my lordship. this is an appeal, you are seeking the appeal under the NI Act, That is right, my lordship. right? You have to make a proper prayer to set aside that order and grant bail. I'll make the necessary correction, my lordship, a date may be granted. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋ. Section 5 of the limitation act, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ limitation act ಮೇಲೆ ಏನೋ application ಹಾಕಿದೀರಾ? My lordship, there was a similar appeal filed by a different council, my lordship. On the last date of hearing, I withdrew that particular appeal and this was filed, my lordship. Correct. But why did you file this limitation application? Because there was an office objection regarding delay, my lordship. In serial number 5. Correct. order ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Not press ಮಾಡಿದ್ರಿದ ಅದಕ್ಕೆ application ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, filed the application 281 days. ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ full cost stated to be stated in IA 1/24 ಅಂತ. That is right, my lordship. Placed IA 1/24 filed by the Nara Council for the appellant. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ Not under section 21. which contains office objection ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ it is not actually in proper form. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ he let him Let him comply them. I'll do the necessary. An examination of the records is, it is found that even the prayer column in the appeal memo is incomplete. In the prayer column, the prayer column, in prayer column, in the appeal memo, there is no prayer to set aside the order of the trial court. ಎಲ್ಲಿದೆ the trial court order? ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. Order sheet ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ಏನಿದೆ? ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಿದೆ. page 114. There is a reference to the effect that there is a separate order passed. Separate. So separate order ಹಾಕಿಲ್ಲ. I undertake to file the impugned order as well, my lordship. Rejecting the appeal, rejecting the bail petition is not ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ sought to be reversed. Okay. Okay. It's very casual, learned counsel. My lordship? It's very casual. Your Oh, my lordship. memo, application, everything. No, my lordship. Kindly forgive the The appellant's counsel shall rectify that defect also. So, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? How much time you require? week's time, my lordship. A date may be granted in the next week, my lordship. 1 week time is granted to comply the above observations. This after 1 week. Please. Right, my lordship. Hearing on IA, seal number 10, H. Maltesh. The prayer is by the accused appellant for bail on the ground Medical case sheet relating to mother of accused number 1. on the house, but I, my lord, confine myself to only interim bail for some days as my lord pleases. ಅದೇ ನಾವ್ last time ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ documents private I'm hospital submitting the, with kind permission, my lord, submitting the documents. Mother is hospitalized, she is seriously ill. What is the previous order is, previous order date ಎಷ್ಟು? My lord had permitted us to produce the documents, my lord, short time to. Earlier, it was successive application. ಅಲ್ಲ, bail application I beg to submit on merits is Correct, previous order ಯಾವಾಗ ಆಗಿರೋದು? dismissed. I'll put it. ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿ.
Dismissal. 17/10/2022, my lord. 17/10/2022. 22. Though my lord, a prayer made is for bail, I confine myself to a limited prayer to enable him to, my lord, take care of the wife, the mother, my lord, for some time. So that was not considered on merits, it was disposed of. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ it has been dismissed that on means it was once 24/10/2019 it was disposed. my lord. 24/10/2000. ಅದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ Yes, yes, ma'am. 19. 24/10/2019. ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ತೆಗೀರಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಫೈಲ್ ಇಲ್ವಾ? Merits ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Detailed order was rowdy sheeters ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So now you are seeking only temporary bail, Pardon? seeking temporary bail. Only for temporary, though, my lords, it's ground itself is on the ground of serious illness of the mother, my lords. Any of the previous orders, my lords, where bail is not granted, my lord. Only limited prayer is on account of the illness. ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Paper book ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ I pray the honor for today's documents, my lord, submitted by me today. Abdominopelvic sonography. Dated 28th March 2024. Concerning Mrs. Jayashri mother, Jayashri BK. Gallbladder stones ಇದೆ. ಹೌದು. It shows, my lord, Outlines. poliolithiasis Pololithiasis. and borderline hepatomegaly, and also the CT scan also shows, my lord, last. Correct what she needs now. No, my lord, she is actually in a serious condition because the liver and kidney ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ problems, my lord. ಎಲ್ಲಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್? ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಶಿ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. No, she is in the ICU, my lord, since ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಮೈ ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರದಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನೀಡೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಹೌದು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು. It's not a terminal disease. Gallbladder stone. Appendix not visualized in right iliac fossa. However, no evidence of mass fluid collection. Pololithiasis. Mild splenomegaly. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು 2020 ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Since how long she is admitted? 28th March. 28th March ಇಂದ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 28 March ಇಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಹೌದು, ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. What is Let the them. diagnosis ಏನು? ಏನು what she needs? I pray, my lords, because of this. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ at least ನೀವು particulars ಕೊಡಿ. We'll ask the concerned police to Copy get a report. this copy I furnished to my learned friend also. You are sure she is a inpatient? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು inpatient ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು? 28th March 2024 ಅದು. ಇದು 28th March. ಇದು ಬರೆಯಲ್ಲ.
ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರದೇ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು I feel, my lords, MICU ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ MICU ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ let them please, because in custody I'm not getting, only these documents are for this. Learned senior counsel on behalf of for the advocate and record for the appellant submits memo with copies of certain investigation records of investigation records, medical investigation records. However, the case sheet is not produced. He submits that the hospital authorities are not issuing the case sheet. Oh. A copy of the case sheet. As per the records submitted, the appellant's mother said to be under treatment in AJ Institute of Medical Science Hospital. Mangalore. ಅದು ಮಂಗಳೂರಾ? ಹೌದು. ಮಂಗಳೂರು. Learned SCP shall secure the report of the concerned police along with the medical case sheet, if any, of the appellant's mother. And also, my lords, a report regarding the condition, so that honorable court, Medical report ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. as my lord please. ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು As my lord please. concerned police ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. Learned SCP shall record the report from AJ Institute of Medical Science Hospital regarding the medical condition of the appellant's mother along with a copy of the case sheet. Please. List down. ಜಯಶ್ರೀ BK ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಮಗ. ಹಾ ಮಗ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ಅವನು ಈ ತರ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, he is in jail since 7 years, my lords. 7 years ಇಂದ. If he was worrying about her mother, whether he was. No, actually, it's the other way around, my lords. ಏನ್ The mother is continuously asking for the son because he doesn't know he is in jail. The instruction is by the. I understand, my lords. ಓನ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಹಿಮ್ ಟೆಂಪರರಿ ಬೇಲ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಇವ್ರಿಗೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ this offense would not have happened, my lord. These all offenses because. Next week you get coordinate with the concerned police and see if really her condition is critical, feel grant fail short time. 25th day ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮೊದಲು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 22 ಅಥವಾ 23 ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ 22nd ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 22 ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. Please. Great. ಏನ್ ಮಾಡೋದು we feel sorry when we see the cases coming before us. Children don't do the mother's mother. Offense happened because of that. They don't, and I know specifically in this case also because they don't listen. Only in this case, Mother. in many cases, ultimate sufferers will be the parents, good number of times. I told you she was also a teacher, not retired. And because it is because of the society we have exposed to the children in that kind and no such education means not writing. Akshara oda education alla. This art of living. But that is not taught to us at all, my lord. This is never taught. This is Only. what is only. And even many a times parents concerned also, how many marks they get? Those of the record will not about this case. I am told in Mangalore, we are furnishing the education. I am sorry to say. Oh, nam ಕೆಲವು institutions ಇದೆ, first PUC, second PUC. ಸಂಬಂಧಿಕ ಸತ್ರು ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ admission ಮಾಡುವಾಗ. And people flock there. Recently, one of my advocate friends called me, sir.
ಗೆಟ್ ಎ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಜ್ಜ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ವಿ ಏನೋ, ಅವರು ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಿದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ each child will be gifted with a special skill. He may become a musician, he may become a pure science. So ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. The apprehension are going wayward like this. It's because of this pressure, my lords. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. one is that pressure on the children. The other one is the exposure of the children to all kinds of things. They're going astray. And this education has become a total business, my lords. I see when the examination result is announced, the full page. Cell number 11 adjourned. Madam, one pass. Passed over matter, cell number 1. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲ. Registrar has placed the report of the concerned police regarding service of notice amount. ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಲ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಗೀತಮ್ಮ. As per the said report records, notice and response number 2 is served. She is unrepresented. Matter involves ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ 1 involves offense ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಸೋ victim response number 2 needs to be given free legal aid. Therefore matter is referred to High Court Legal Services Committee for providing free legal aid to respond number 2. List after 2 weeks. For further hearing, cell number 12, SPP K. Chandrasekhar. Are connected case appellant. Lakshmikant ಅಂತ. 437 of 2018. Connected appeal is 437. That is put up, but he last time only he submitted. In that case some other advocate is represented. ನಿಮಗೆ ವಕಾಲತ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಟ್. ಬಂದಿದ್ರಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ರೆಡಿ ಇದಾರಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. 437 ಎರಡನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸುಮ್ನೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. He is not there now. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ he is in custody now and suspension is granted. Suspension is granted. About 5.5 years he was in custody. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೌದು. 7 years is the sentence. 437 criminal. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಂತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಿ. He has furnished the sureties and taken. He is on bail. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೂ ಏನು he is not in contact with you? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. Pardon? ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಇವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ 12.1. This matter was connected to criminal appeal number 788 of 2018. Since both of them have bearing on each other, there is no representation for the appellant. Appellant is enjoying the benefit of suspension of sentence. ಏನಿಗೆ ವಾರಂಟೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬರ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್? ಬರ್ತಾರೆ.
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತಾರೋ? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. This is from which place? ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು. Nanjangudi, your lordship. Mysore. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ Right. ಅವ್ನು he is from Nanjangud. ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಂಜನಗೂಡು. ಹೌದು. The victim was in Mysore ಅಂತ ಹೇಳಿ. Sorry, Bengaluru. ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. Bengaluru. ಇದು Let's see. Issue non-payable warrant. ಸಿಂಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಪೀಲ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. See, that should have been tried as one matter. ಹೌದು. Because according to them, this is a continuous transaction. ಹೌದು. It should have been tried as one matter. Issue non-payable warrant against the appellant. If he is arrested in execution of the warrant, he shall be placed before the trial court. And the trial court shall remand him to the judicial authority till further order of this court. List on date. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ after vacation ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇತ್ತು. One date, last first one day. 24. We have heard you. Please. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. For final hearing, seal number 13. TP Pradeep CSC. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ HCP ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಠಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ Please, your ಲೋಕಲ್ lordship. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ coordinate. SCPs and coordinate in the matter, furnish the copy of this. 12.1 ನೀವು ರಶ್ಮಿ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್, Please, your lordship. secure your records. 12.1 records ನೀವು. Please, your lordship. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಅವ್ರು ಫೈಲ್. ಅದು ಅವ್ರು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ನಿಶ್ ದಟ್. For final hearing, seal number 13. Please. Four appeals. No, there are four appeals. Out of which not criminal appeal. 103 of 2017. There are two appeals filed by the Milord State for enhancement of the sentence. And two appeals filed by the Milord for Milord the setting aside of Milord the conviction. Yes. Lord, the criminal appeal 103 of 2017 filed by Milord accused number 1, 2 and 6. 397 conviction ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ For ಅಂತ. 395 Milord they have been convicted. Not only sentence, they have challenged the acquittal under section 397. Please, Milord, Yes. please. Milord, the criminal appeal 103 of 2017 filed by Milord accused number 1, 2 and 6. And criminal appeal 105 of 2017 filed by Milord accused number 4, 5 and 7. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಡೀರಿ. 775 ಸ್ಟೇಟ್. ಹೌದು. ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಶುರುವೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಶುರು ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ they say 777 ಅಲ್ಲಿ conviction should have been for 397 ಅಂತ ಹೇಳಿ. Please, Milord. Hundred and three ಇದು ಪ್ರದೀಪ್. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದ ನೋಡಂತಾರೆ. 777.
adequacy of sentence idರಲ್ಲಿ. They have filed two appeals. One is Two questioning appeals. adequacy and another one is acquittal for 397. 397. ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇನು? ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರು. Right. Please. Yours is My lord, my lord, 105 is by whom? 105 by my lord A4, A5 and A7. A4, A5 and A7 my lord. 7. Conviction. Against the conviction, against the conviction. The other one is Criminal appeal 103/17, that is 5 by my lord A1, A2 and A6. A1, 2 and 6. 6 my lord. My lord, during the pendency of my lord this appeal, A2 is died. So therefore my lord, appeal in so far as my lord A2 is abated. A2 died my lord, that is reported already. Yes. Death certificate is also placed before the court. Yes. Please, my lord. Now, my lord, accused number 1, 6, 4, 5, and 7 are before my lordship. 3, my lord, is juvenile, my lord, he, my lord, sent before the juvenile court. Please. Sir. Lord, the FIR was, my lord, in crime number 155 of 2011, as per exhibit P2, was registered, my lord, for the offense under section 392 of, my lord, the IPC. Lord, against unknown person. You are mainly on the test identification parade ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. Adon, yes, my lord. And as far as my lord, the recovery is not the proved because my lord, They are not supported. not supported. And thirdly, my lord, in the complaint, what he would say that my lord, there were 3 persons. He would only say, my lord, 3 persons, my lord, in the complaint. But my lord, the charge sheet is laid for, my lord, 7 accused persons. And the complaint also, my lord, does not, my lord, give description about, my lord, the age of the persons, my lord, the color of the person, and my lord, the there, my lord, any features is not given, my lord, in the complaint. No features is given about the, my lord, the alleged miscreants, my lord, in the complaint. There, my lord, the cloths which they wore, my lord, at the time of incident, their height, my lord, weight, there, my lord, the features of, my lord, the nothing is given. P9 to 13 are the mahazars ಅಲ್ಲ? Majors, my lord, majors, These are all recovery mahazars. majors. And interestingly, my lord, the incident was on, my lord, 18/9/2011. My lord, the accused persons, my lord, were secured on after 15 days, my lord. I'm sorry. But this PW5 has supported. Well, P3 PW5, there, my lord, they are the support. Exhibit P3 and there's a spot master. P3 that is. Spot master first ever. Correct. PW8 to 11 are the My lord, they are the official witnesses, arrest ಅವರು. who participated in the ಹೌದು. arrest. PW8 to 11 and 15 out there. Start of Malaysia. Owner of the telephone. Caesar of the But the incident was on 18/9/2011. All the accused persons were secured on 17/2/2012, my lord, almost, my lord, 1 month thereafter. The interestingly that, my lord, all the recovery measures that the, my lord, the police alleged, that was at the, my lord, the police station. Whereas they were secured, my lord, from Bangalore, my lord, within the, my lord, the other, my lord, the places of Bangalore. But all the recovery they, my lord, said to have shown, my lord, at the police station. The recovery are under exhibit P3 4. My lord, P3 is, my lord, the spot master, my lord. My lord, the, Please the spot was. please, my lord, please. 4 is the, my lord, the crime scene. P5 to 8 are the photographs. ಹೌದು. Exhibit P9 to 13 are the, my lord, recovery measures. P9 to 30. Correct.
Panchas to P9 to 13 are PW3 hostile. Yes, my lord, please. Double arrow. He is the only witness, independent witness have been examined to, my lord, the, for the recovery purpose, my lord, he's been turned hostile. He totally turned hostile, my lord. He is the only witness exam. He is the only witness examined insofar as 9 to 13 is concerned. Yes. Please, my lord. Lord, I just take my lordship to not the complaint first. Lord, I just take my lordship before my lord, I just brief, 3 points. One is that identity of the accused please, and recovery proceedings were not proved. not proved. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? FIR against unknown. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ FIR ಅದನ್ನೇ recover ಅಂತ strangers identity ಎಲ್ಲ at least their features And are Lord- not stated. That all comes in the identification. Identification, but in the complaint, he would say 3 persons, That we have noted. But charge sheet is filed against 7 persons. 7 persons. That is including juvenile, my lord, 7%. And further, my lord, after 1 month, my lord, they were traced after 1 month. But the recovery, my lord, said to have affected, my lord, in the police station. They say, my lord, my lord, all the incriminating articles which they have, my lord, seized or recovered, my lord, it was in the, my lord, the personal, my lord, in the personal search, my lord, they have found it. Except, my lord, insofar as, my lord, one knife is concerned, 2 knives ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. And what they say, my lord, the complaint would say in the deposition that, my lord, the model of the, my lord, the mobile phone is different, but the recovery of model, my lord, here is different. The person is, according to the prosecution, one of the witnesses' vehicle was used in the commission of the offense. He is also. Oh, the examined. PW, Whether he. Suresha, he has- PW 4, PW 4. Alala, he is a subsequent purchaser anta. vehicle was hired by the police. Owner of the tempo traveler, PW4 Suresh. Suresha. He is the owner of the tempo traveler. His vehicle was used anta. Correct, but according to the prosecution, these accused took the vehicle from PW4. No. Prior to that, the accused number 1 was the owner. After the offense, it was. After the transferred. offense, so it was, even purchase ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. That vehicle owner is not examined. Not to examine. According to the prosecution, there it's a PW, the accused number 1 is the owner anta. The vehicle owner. As of the date of the incident, A1 was the owner anta. Okay. But no documents is placed before the court. RC records. ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸುರೇಶ್ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೇನೋ ಸೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ. All it we can proceed in your own. Please, Lord. These are the points involved. These are the points, Lord. Not the case of the prosecution that not on the date of incident, that is not on 18/9/2011. So now what would be very material is the evidence of PW1. Only that, Lord. Because he had the opportunity, according to him, he had seen them, these culprits for a long time. Lord, what he says that, Lord, Okay, madam. when he was inside the, Lord, the vehicle, Lord, it was not, Lord, sufficient light was not there in the vehicle. Lord, it was night, in fact, Lord. According to prosecution, the incident was taken place in the night. It's between, my Lord, somewhere, my Lord, 8 to 9:30, in that point of time, my Lord, incident was taken place. Lord, inside the vehicle, my Lord, incident was taken place. He has seen, he said, my Lord, he has seen the, my Lord, accused persons. But what is, my Lord, there was no sufficient light. Sufficient light was not there, my Lord. He has, my Lord, my Lord, he has seen the, my Lord, the witnesses, my Lord. What he accused person, what he would say. But, my Lord, subsequently, my Lord, what he would say, my Lord, after the arrest, he identified, my Lord, at Shantigrama police station, that is where, my Lord, the complaint was registered. Whereas Iowa would say that, my Lord, he identified, my Lord, these accused person at the CPM, my Lord, CPS, Circle Inspector Office, my Lord, at Hassan. So therefore, my Lord, one portion. See, what is ultimately important is Identification. This man, this victim's evidence. Victim's evidence, my Lord. My Lord, in case, my Lord, if, my Lord, even there is no clear period, my Lord,
If at all in the complaint, if the complaint given some description about the Lord, the features of the Lord, the accused person, You want that to would have given some weightage to the Lord identification before the court, Lord, for the first time. So you want to read the complaint now, FIR now? Not the complaint has taken us to complaint, Lord. Exhibit ಎಷ್ಟು? Lord, exhibit P2 at page number 131. Yes. Lord, may I read, Lord? Yes. ಏನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಪ್ತು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದ ಈಶಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 18/9/2011 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. At 10 PM, my lord, he was at the ಸಕಲೇಶ್ಪುರ. ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನಿಂತಿದ್ದು. ನಾನು ಆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ನ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇನು. ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಚಾಲಕ ಟೆಂಪೋ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದು. ಟೆಂಪೋದೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಜನರು, ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್ ದಿಸ್, 3 ಜನರು ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳೆ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬಳಿದ ಸುಮಾರು 10 ಗ್ರಾಂ ಒಂದು ಕೊರಳು ಚೈನು, ಕೈ ಬೆರಳಿನಿಂದ 1 ಗ್ರಾಂನ ಉಂಗುರ, 13,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಾಚು ಮತ್ತು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಸನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಮಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಂದು NH-48 ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸನದಿಂದ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆಗ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾನು ಬಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು NH-48 ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಲಾರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು. ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 42,000 ಆಗಿರಬಹುದು. It was filed on 19/9/2011 at 3 AM. So therefore, my lord, according to the complaint, there were 3 persons and my lord, the driver. They alleged to have, my lord, committed an offense. And my lord, the approximately, my lord, the incident would have taken place between the 10 to 10:45. Now there is some time. It starts at 10 o'clock. 10, my lord. 45 minutes to, my lord, reach the place where, my lord, the incident was taken place. What he say? 45 minutes is there. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ 45 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ನಂತರ. It means, my lord, certainly, my lord, after 10:45. 10, my lord, he, my lord, boarded the. ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಮೇನ್ ರೋಡ್ 2011 ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಆಗೋ ಸಮಯ 11 after 11 only, my lord, might have taken place, my lord, here. ಹಾಸನಕ್ಕೇನೆ 1-1.5 ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋವರ್ ದನ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲ, what he would say that in the, my lord, in the evidence, even other passengers also boarded the, my lord, the vehicle. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಕೈಕಾಲನ್ನು ಸುಳ್ಳೆದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ. ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. So certainly, my lord, after, my lord, 11 PM only. 10:45 PM. This is the, my lord. They take him up. ಇದೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಹಾಸನದಿಂದ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ NH-48. My lord, this is outskirt, this is outskirt of Hassan. ಎಷ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅವಾಗ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 to 11, 10:45 to 11. 11. My lord, that is the, my lord, the time in which, my lord, incident according to prosecution took place. And further, my lord, other thing, my lordship, remember 3 persons. Complaint is at 3 AM. 3 AM on the same day. Allah, next day, my lord, in the warehouse of, my lord. 99. ಹೌದು. Intervening night. Intervening night ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. Complaint. 3 AM ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. For 392 IPC. All. Yes.
And thereafter, my lord, as per exhibit P3 on 19/9/2011, my lord, they conducted, my lord, spot measure Correct. as per exhibit P3. FIR ಇಲ್ಲಿ Lord, FIR, exhibit that is at exhibit, my lord, page number 1. P23 at page number 157. ಇದು ಯಾವಾಗ 9/9/9:15 PM ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ 9:15 P ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 9:15 ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ, FIR ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 9:15. ಹೌದು. ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ? ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್. ಯಾವುದು? ಹಾಸನ ಲೋಕಲ್. ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿನೇ. ಅಲ್ಲೇ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾಸನ. JMFC ಹಾಸನ. ಹೌದು. And Mahazar was conducted on? Lord, the next day on 19/9/2011 at my lord 11:15 to 12 between. 10:30 to 11 AM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಜರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ. ಕೊನೆಗೆ 1:34 ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಸರ್. 10:30 AM to 11. Then exhibit P4, my lord, is the crime scene Mahajar, where, my lord, the crime was committed. Exhibit P. ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ ಇದು ಬಿದ್ದಿರೋದು? ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು, then my lord, where he was dropped. These two MO 1 and 2 were seized from which place? My lord, there's a place where he was, my lord, dropped. The one is where he was robbed. Where he was robbed. Yes. Well, that is very close by, my lord, according to the prosecution. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಬುರ್ರಾಳೆ ಬಾರೆ ಅರಣ್ಯ ನಡತೋಪಿನ ನೇರ NH-48 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is between 11:15 AM to 12 noon. And thereafter, my lord, on 17/2/2012, my lord, A5 was arrested. That is exactly after 1 month, my lord. He was arrested on? Evan was arrested on? My lord, 17/2/2012. A month after, almost a month, my lord, exact on month. 1 month ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Alla 18. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. I am sorry, madam. I'm sorry. 4 months. 4 months thereafter. More than 4 months ಆಗಲ್ಲ. More than 4 months ಆಗಲ್ಲ. 5 months. 5 months. More than 4 months. Okay. Close to 5 months. Close to 5 months. Yes. Yes. Please, my lord. On 17/2/2012, my lord, A5 was arrested from him, my lord. A Nokia mobile phone. My lord, kindly see, my lord, exhibit P9 137. Page number 137. Yes. In the bottom, my lord, kindly see, my lord, around 9 lines from the bottom. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಮಕ್ಷಮ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಪಂಚರಾದ ನಾವು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಕಿಯಾ 2700 ಎಂದು ಆಗಿದ್ದು. Yes. Kindly, my lord, mark this, my lord, the mobile which they, my lord, seized or recovered from A5 was, my lord, Nokia 2700. Yes. Yes. Please, my lord. That is from A5, my lord.
The next, my lord, exhibit P10, what the, my lord, the police would say. Then, my lord, they recovered, my lord, certain articles from A to Hanmanta, exhibit P10, my lord, 139. A2 ಕಡೆಯಿಂದ, my lord, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, Yes. A2 ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಒಂದು ವಾಚು. Ungra, my lord, weighing about 1 gram 70 mm. A2 watch and finger ring, A4 chain and 2 knives, A5 Nokia mobile set ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. A2 ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಒಂದು ವಾಚ್ ಮಾತ್ರ. A2 ಕಡೆಯಿಂದ Then, my lord, from A2's measure is exhibit. my lord, exhibit P10, 130, my lord, 139. Yes. And Please. This And my lord, exhibit P11, that is from A4, my lord. P9. A5 to P9, sir. P9. A4 measure Lord, A4 though, exhibit P11. P11. Lord, from A4, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಚೈನು ಮತ್ತು ಎರಡು, my lord, the 2 knives. These two, this Shamanna and Kumar ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ examine ಮಾಡಿದಾರಾ? Only Kumar is examined, my lord. Kumar measures P9 to 13, he has not supported. Please. Yes. Exhibit P12, my lord, pertains to, my lord, the recovery, my lord, that's a seizure of, my lord, the vehicle. Exhibit P12 at page number 144. That is from, my lord, PW4, my lord. Again, but this was not seized from the custody of the accused, again formal abuse. Please. That's what we asked. According to them, this vehicle was used in the commission of the offense. If PW4, I mean, this accused had borrowed it vehicle from PW4, he deposed to that effect, and then it would have been Relevant, my lord. used. Please. ಈಗ Some ಅದು relevance would have been there, my lord. Please. Now, my lord, I take my lordship to, but a PW1 is the doctor. I just give, my lord, the brief, my lord, the description and the status of the, my lord, each of the, my lord, the witnesses. It will be, my lord, the easy for my lordship to, my lord, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. please. PW1 is the doctor who treated the victim. PW2 is the complainant victim. Please, my lord, please. PW3 is Pancha to exhibit P9 to 13. Please, my lord, please. PW4 is the owner of the tempo Tempo traveler, please. used in the commission. PW5 is Pancha to exhibit P3 spot mahazar. How's some? PW6 is also the spot mahazar How? witness. PW7 Yashodhara, whose vehicle was hired by the police to nab accused. How? And To arrest. 8 to 11 and 15 are the police were deployed in nabbing the accused. How's some? 8 to 11 are. PW12 is the IO ಅಂತ ಇದೆ. Please, my lord. Partly investigated, my lord. The 13 13 is the, my lord, the person who registered an FIR. PW13 is the who registered. Police registered an FIR. FIR. PW14. 14 is the, my lord, PSI. He is also, my lord, part of, my lord, the arrest of accused person. Correct. PW And 15 ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂತ 15 also, my lord, he is also, my lord, part of the, my lord, that team for arrest of accused person. 8 to 11 and 15 were deployed for nabbing ಅಂತ ಹೌದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. PW14 also same. ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೌದು 14 ಅವರು ಹೌದು ಹೌದು. He is also part of the team. ಅದೇ nabbing team. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? The charge sheet is filed by PW12 only. ಹೌದು ಸರ್.
ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. That's why you read only the evidence of the complainant. Please, I'll read. PW2. Please, I'll read. Because he was the injured eyewitness. Injured, my His lord. evidence He is the my lord star witness according to the prosecution. Lord, at page number 80, my lord, 80. prima facie ಆಗಿದೆ, but do not know after detailed hearing ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Please, my lord. Yes. No, kindly see, my lord. I just read, my lord, chief ma'am. ನಾನು ದಿನಾಂಕ 18/9/2011 ಜನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಆಗ ಸಂಜೆ 6:30 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನಿಂತಿತ್ತು. ನಾನು ಸದರಿ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಹೋದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂ 13,800 ನಗದು ಹಣ ಇತ್ತು. 10 ಗ್ರಾಂನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಚೈನು ಇತ್ತು. 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಮತ್ತು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಸೆಟ್ 5233. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್. Yes. ಮತ್ತೊಂದು 3210 ಮಾಡೆಲ್ದಾಗಿತ್ತು. So ಅಲ್ಲಿ 2700 00 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 3210 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5233 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸೀಸರ್ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2700 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದೊಂದೇ ತೋರಿಸಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್. ಸದರಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಸೇರಿ 6 ಜನ ಇದ್ದೆವು. ಚಾಲಕ ಸೇರಿ 6 ಜನ. So first in the complaint said there were 3 plus 3. 3. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಂತಾಯಿತು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ 5-6 ಜನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊ therefore they were covered, partly they were covered. ಮತ್ತು ಚಾಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಚೈನು ಮತ್ತು ಉಂಗುರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಸೆದು ಹೋದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ Lord, according to Lord, in the chief examination, incident was taken place itself at 9:30. But in the complaint, he would say, Lord, at 10 p.m. Lord, he was at Sakleshpur. He was not at boarded the vehicle. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ದಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಂತರ ನಾನು ಹಾಸನದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಚನ್ನು ಸಹ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ನೀಪಿ 2 ಎಂದು, ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ನೀಪಿ 2 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೃತ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸೊಳ್ಳೆ ದಾರ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ದಾರವನ್ನು ಮಾಜರು ಮಾಡಿ ಅಮಾನತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೊಳ್ಳೆ ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು? ಚೂಡಿದಾರ ಇರ್ಬೇಕು. ಚೂಡಿದಾರ ಇರ್ಬೇಕು. ಜೂಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ಹಾ, ಜೂಟ್ ಮಿಲಾನ್. ಹಾಸನ ಕಡೆಯವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸೊಳ್ಳೆ ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸದರಿ ಮಾಜರನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀಪಿ 3 ಎಂದು, ಸಹಿಯನ್ನು ನೀಪಿ 3 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊಳ್ಳೆ ದಾರವನ್ನು ಮಾಮು 1 ಎಂದು, ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಡೆ he was tied with the cloth, so therefore he was not able to see. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಮು 2. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ when he was being robbed, please. he was not blindfolded. ರಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಾಮಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ ಚಾಕುವನ್ನು ನೆಲದ ಮುಂದೆ ಗುರುಸಿದ್ದು ಮಾಮು 3 ಮತ್ತು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಾನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಾಹನದ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನೋಡಿದೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ದಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೆಲದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಮರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋಪಿತರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವಾಚ್, ಚೈನ್, ಉಂಗುರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಚೈನು ಮಾಮು 5, ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ 6, ಮೊಬೈಲ್ 7 ಮತ್ತು ವಾಚ್ ಅನ್ನು 8 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಮು 5ರಿಂದ 8 ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ತನಕ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಮು ಅಲ್ಲ ಅದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೋಪಿಗೆ Our Pradeep, represents most of the time those people. ಮುಖ್ಯ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೀಫ್ ಮಿಲಾಡ್. ನನ್ನನ್ನು ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ. ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಾಜರ್ ಬರೆದರು. ಸದರಿ ಮಹಾಜರನ್ನು ನೀಪಿ 4 ಎಂದು ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ನೀಪಿ 4A ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಾನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಮರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದರಿ ಮರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿ, ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 17/2/2012 ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ, ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ 6 ಜನ ಆಸಾಮಿಗಳು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ಆಸಾಮಿಗಳು ಆ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. So therefore kindly mark this, my lord, according to complaint, he identified in the police station that was, my lord, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ police. Complaint. ಅಲ್ಲ, complainant. Them in the ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಅವರ ನೋಡಿ ಅದೇ ಆಸಾಮಿಗಳು ಆದಿನ ನನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ಆಸಾಮಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So therefore, my lord, those persons were completely unknown to, my lord, the complainant. ಆ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ನಾಗೇಶ, ವೆಂಕಟೇಶ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ. ಕೆಂಪ ಉಳಿದವರ ಹೆಸರು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಸ್ನ ವಾಚು, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ನನ್ನದೇ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ 13,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ವಾಹನ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂಬರ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಭಾಗದ ಆಕಾರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾನು ಆ ದಿನ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅದರ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ವಾಹನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ವಾಹನ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು K02 AB 6696 ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ನಾನು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಆಸಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಆಸಾಮಿಗಳು ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ, ನಂಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀಪಿ 5ರಿಂದ 8 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ my lord accused number 1, 5 and 6. ನಾನು ಜನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ K18J631 ನಂಬರ್ನ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ನನ್ನ ಬೈಕನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಬೇಕೆಂದರೆ ಸರಿ. ನಾನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6:30ಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳು ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾದೆ, ಬಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ಹಲವಾರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆಂದರೆ ಸರಿ. ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಚೈನು ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಂಗುರವನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಳಿ 13,800 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತು. ಅವು 500 ಮತ್ತು 100 ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟುಗಳು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದವು ಎಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪೋನಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಸದರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರದೇ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು 5233 ನ ಮಾಡೆಲ್.
ಟೆಂಪೋ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಚಾಲಕ ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ. So therefore, my lord has not, my lord, seen the driver. ಟೆಂಪೋ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನಾನು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟೆಂಪೋವನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು. ಟೆಂಪೋ ಚಲಿಸುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಂದ ಬೆಳಕು ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಟೆಂಪೋ ಹತ್ತಿದ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ therefore, my lord, there are other people also. ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ನೋಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಯಾರು ಹೊಡೆದರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 6 ಜನ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿತರು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಳಿಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಚಾಕು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೂಗಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ನೋಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. So therefore, my lord, the incident, before the incident, he was blindfolded. Kindly see, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದರು. You have to read it with the earlier version. See, the whole thing is Please. whether he might have been robbed. Please. Whether these accused are the Worthy, my lord, the culprits. no, Please. whether they are the authors of the crime. Please. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೈಕಾಲನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಹೋದಾಗ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಕೈ ಮುಂಭಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೈಕಾಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ದಿನ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ, ಒಡವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಜರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 2 and 4. ನಾನು ಸಂಜೆ ಅಗೇನ್ ಈ ರೀಟ್ರೇಟ್ಸ್ at 6:30 to 7:30 TT ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಟೆಂಪೋ ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿದರು. ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಲು ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿದಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಕಲೇಶಪುರದಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹಲವಾರು ಊರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆಂದರೆ ಸರಿ. ವಾಹನಗಳು ತುಂಬಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆಂದರೆ ಸರಿ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು ಇರಬಹುದು. ಆ ದಿನ 6:30 ಇಂದ 7:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಬ್ಬುಗತ್ತಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಇರಬಹುದು. ಮೊದಲು ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಗಾಬರಿಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಮಣಿಗಂಟಿನ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಂಪಾಗಿ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು TT ಹತ್ತಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು TT ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇರಬಹುದು. ನಾನು TT ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹತ್ತಿದೆ. ಟೆಂಪೋ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಮಂದ ಬೆಳಕು ಇತ್ತು. ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಂದ ಬೆಳಕಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಸಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಆ ದಿನ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರ ಈ ದಿನ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಫಿರ್ಯಾದು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲುವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ನಾನು ಒಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೂಮಾ 2 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 1-2 ದಾರ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನನಗೆ ತರ್ಚಿದ ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೂಮಾ 1 ಮತ್ತು 2 ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ನಾನು ರಾತ್ರಿ 10:30 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. According to complaint, it is filed at 3 AM. 3 AM. Yes. Lord, if the incident has taken place, Lord, at 6, between 6, but he started, Lord, journey at 6:30, he would have certainly filed, Lord, at 10:30. If he had. 19ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮರಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮರಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಟೆಂಪೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದರೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಟೆಂಪೋದ ಕಿಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬಣ್ಣ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್. ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಗೇಶ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಕೆಂಪ ಯಾರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. Yes. ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 19/9/2011 ಸಹ ಆರೋಪಿತರ ಹೆಸರು, ಚಹರೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮೂಮ 7 ಮತ್ತು 8 ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸಕಲೇಶಪುರದಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ನಾನು ಟೆಂಪೋ ಹತ್ತಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. he refers to passengers. ನಾನು ಆರೋಪಿತರ ಚಹರೆಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಘಟನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರ ಚಹರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನಂತರ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಚಹರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿತರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತರು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಗುರುತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನಾನೇ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಾಸನದಿಂದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ he himself wrote the complaint. ನಾನು ಹಾಸನದಿಂದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಫಿರ್ಯಾದು ಕೊಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದನಿಲ್ವೋ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿನಲ್ಲಿ 5-6 ಜನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಚಾಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಾಚ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿದು ಎಂದು ಸಹ ನಾನು ಫಿರ್ಯಾದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನರನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ದರೋಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. So therefore, my lord, from the evidence of the PW2, Lord, as far as the identification is concerned, seriously disputed that. Lord, he has not identified, he has not given the description. And before the court also, my lord. According to him, as per the complaint, his eyes and mouth was tied. Please. But injury neck ಮೇಲಿದೆ. ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. But as per PW1's evidence, injury on the eye and abrasions. ಹೌದು. Front of the behind the neck ಅಂತ. Forward and backward towards the right side of the neck ಅಂತ ಹೌದು. That also does not match with the theory, narration of the complainants.
Lord, his whole evidence, Lord, speaks that, Lord, he started journey from 6:30. Everything was completed prior to, Lord, 9 PM only. But, Lord, in the complaint, Lord, total version, maybe, Lord, Lord, maybe 1 hour or 2 hours, Lord, here. It was examined, it was Lord, he was examined in 2016. 16, So Lord. time ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರವಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ 2011. ಹಾಗಾಗಿ 2011. ಟೈಮ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಐಡೆಂಟಿಟಿ The reason, my Lord, he is a victim, my Lord, he, my Lord, would certainly, my Lord, if somebody else, my Lord, he's part of the, my Lord, some Majar, he would have forgotten things. ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದು I mean some Please. deviation can be given that time inconsistency. But Lord, as far as the identity of the accused Please. and narration of Please. ಕಣ್ಣು ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ ಮೇಲೆ ಇಂಜುರಿ ಇತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಐ. ಹೌದು. And further, my Lord, according to his version, ಮಂದ ಬೆಳಕು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There was no sufficient light to identify them, not the face of the, my Lord. The complaint he says there are 3 inmates in the. 3. Later he says 6. 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They are not given physical features. Then what was the evidence of these police officers? How did they connect the accused to the Look, crime? they say on the base of, my Lord, A5 mobile phone was being used by, my Lord, the A5 of the, my Lord, the complainant. On the base of the tower locations and EMI numbers, my Lord, they traced the A5 first. SIM number. SIM ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, SIM ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. SIM ಇವರು ಕೊಟ್ಟು ಅದಾ Only mobile EMI numbers. ಮೊಬೈಲ್ how did they trace that? EMI number ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But the EMI number of the, my Lord, the robbed mobile, Lord, as well as, my Lord, that all this, my Lord, have not been placed before the court. That investigation is not. No place, no materials in that regard. Only model number they say. Model number mismatch ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Model number mismatches but IME number ಹೇಳಿಲ್ಲ. Caesar Mazer ಅಲ್ಲಿ IME number ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, IME number ಅಲ್ಲ, ಇವಂದು ಸೀಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The IME number of the Because seized from the accused number 5. ಹೌದು, According to them it belonged to the complainant. ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅಂತ Complainant had not given IME number. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. And the SIM cards were immediately returned. ಅಲ್ಲ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ according to prosecution, they robbed the mobile, SIM card handed over back. Returned to him, ಹೌದು. complainant. So how he got, what is the explanation of that IO who says that who tries to connect him by way of IME number? What he says, IME number ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. I just take my lordship ಮೇಲೆ IO ಮೇಲೆ evidence of IO. No, arrest ಮಾಡಿದವ್ರು Lord, PW12 my Lord, UD Krishna Kumar. PW12 Krishna Kumar. ಹೌದು, he is the IO, my Lord, PW12 page number 116, my Lord. 116. Yes. My Lord, ನಾನು ದಿನಾಂಕ 18/8/11 15/9/12 ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉತ್ತರ ನಿರೀಕ್ಷಕಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 19/9/2011 ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತವನ್ನು ಚಾಸ 14ರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೃತ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೃತ್ಯ ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸ್ಥಳ ಮಾಜರು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೀಪಿ 3 ಇದ್ದು ಸಹಿ 3D ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮಾನತು ಮಾಜರು ನೀಪಿ 4 ಇದ್ದು ಸಹಿಯನ್ನು 4D ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಜರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಟವಲ್ ಸೊಳ್ಳೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ನಕಾಶೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೀಪಿ 20 ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಹಿ 20 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮರುಹೊಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಚಾಸ 13ರಿಂದ 16 ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 17/2/12 ಆರೋಪಿಗಳ ತಲಾಶೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆರೋಪಿ 2ರಿಂದ 7ರವರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಸ್ತಗಿರಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಆರೋಪಿ ರವಿ ತನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 2 ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ನೀಪಿ 21 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿ ನಾಗೇಶ ಈತ ಕೃತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಚಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಜರಡಿ ಅಮಾನತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಮಾಜರು ನೀಪಿ 9 ಇದ್ದು ಸಹಿ ನೀಪಿ 9D ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊಬೈಲ್ EMI ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. My Lord, here kindly mark this, my Lord.
Lord, on 17/2/2012, my lord, 2 to 7 were only arrested. The complaint, my lord, was summoned to the police station. He only, my lord, even according to the prosecution, my lord, he only, my lord, identified 2 to 7, not A1. A1 ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ that he was identified in the police station. Because on 17/2 itself, 2 to 7 were only arrested. But A1 was not using the mobile phone. Not using the mobile phone. He was not at all arrested on 17/2/2012. A1 was arrested in December itself. No, subsequent to that. 17/2/2012, A2 to 7 were first arrested. Ha. Then A1. No? Then A1. Yes. Please, please. ಅಮಾನತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಕೃತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಚಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸು ಅದನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಹಾಜರಡಿ ಅಮಾನತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಮಹಾಜರು XB P9 ಇದ್ದು ಸಹಿ 9D ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊಬೈಲ್ EMI ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. After the milord the recovery of mobile, they entered the milord EMI number. It is not prior to that. Prior, milord, he had the milord information as to EMI number. There was no milord reference to that effect. ಅದೇ ದಿನ ಹನುಮಂತು is A2 milord. ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಒಂದು ವಾಚು ನನ್ನ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಮಾನತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಮಾಜರು ನೀಪಿ 10 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹಿ 10B ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ದಿನ 11:45 12:15 ಆರೋಪಿತರು ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಜರು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದು 13 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು 13B ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿ ರವಿ ಈತನ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜೀಪಿನ ನನ್ನ ಆರೋಪಿ ಜೊತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡಬಿದ್ರು ಕಲ್ಲಿನ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿಯ ನನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯಿಂದ ದೋಚಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮತ್ತು ಮಚ್ಚನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು should have been the knife. ಅದರ ಪಂಚ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಮಾನತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಮಾಜರು ನೀಪಿ 11B ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿತ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ವಾಹನ ಪತ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಾತ್ರಿ 8:20 ಗಂಟೆಗೆ KSO ನಂಬರ್ನ ಟೆಂಪೋಟ್ರಲ್ ವಾಹನವನ್ನು ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದರಿ ಮಾಜರು ನೀಪಿ 12 ಇದ್ದು ಸಹಿ 12C ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀಪಿ 22 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಹಿ 22 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ದಿನ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನಿಂದ ದೋಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ದಿನ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾದ ಪ್ರಾಸ 7, ಚಾಸ 10, ಕಾಂತರಾಜು, ಕುಮಾರ, ಶಾಮಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 15/3/12 ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ KSO ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಸದರಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 17/4/12 ಚಾಸ 8ರವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಾಬ್ತು ಗಾಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಪಿ 1ರಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. Correct. Your evidence ಅಲ್ಲಿ how they rounded on this accused ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆ? ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಹೌದು on this accused ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರವರು? Lord, PSI ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ PW 11 113 ಇವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾವೇಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಮಿಲಾಡ್ ದಿ PW 10 ಸ್ವಾಮಿ 110 2008ರಿಂದ 13ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ನಾನು ಚಾಸ 13, 15 ಮತ್ತು 16 ಎಲ್ಲರೂ ದಿನಾಂಕ 15/2/12 ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆವು. 2 ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದೆವು. ದಿನಾಂಕ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೆಂದರೆ ನಾಗೇಶ ಕೆಂಪರಾಜು, A5, A7 and A2. ಇವರನ್ನು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯದ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು They were using this phone only ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. He says they were traced on the basis of the call details. Call details, phone numbers. EMI number ಹೇಳಲ್ಲ. EMI number is different, call details Call details different. Call details Because SIM was given back to Milord the complainant himself. ಆರೋಪಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಯಾವ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್, how did they trace this? I mean, connected this call detail ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ರ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವೆಂಟಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಸಿಮ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಟ್ರೇಸ್
MEI ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. IMEI ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ they were able to trace. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ IME ನಂಬರ್ಗೆ ಇದೇ ಸಿಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ Service provider. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಷ್ಟು, ಬಟ್ IO has stated, IO ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂ IMEI ನಂಬರ್ ಇಂದಾನೆ we were able to trace the accused. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. The documents is not placed before the court. That is not part of the charge sheet. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಮ್ Something I cannot burden. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು IME ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, IME ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ IME. ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸಿಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? CDR ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, serial ಮಾರ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. IMEI. No, my lord. It is not marked. It is not placed before the court. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. We were able to trace the accused based on. ಕೇಳಿದಾರ To that extent, there is no evidence. to connect the accused to the crime. He might have been robbed by somebody. Please, my lord. These were the culprits ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. According to him, there were 3 inmates in the vehicle. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹೇಳೋದು, 1 driver. ಇಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಹೇಗಾದ್ರು. Then ಆ 3 inmates he doesn't give any physical features of those Physical features, persons. yes. At least complaint ನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಟಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಿಕಾಸ್ he had not seen in between. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ Nokia 2700 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ IME ನಂಬರ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ 2 ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಸೀಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. Nokia 2700. ಅಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು 2 ಆಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು one of ಹೌದು sir. that was ಸೀಸ್ which ಒಂದು was ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, there but ಅದನ್ನು but ಅದು ಅಲ್ಲಿ complaint ಅಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೈಲಿ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಹೌದು. ಆಗೋದು. Nokia ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು Nokia mobile. ಮತ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್? Is only recovery ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. Recovery has not supported, only one witness. Only one witness has supported. Alla, he is not supported. He has PW4 ಅಲ್ಲ? PW3 son. 3 is not supported. 3 ಕುಮಾರ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಪಂಚ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು P9. PW3 ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ, ಆ ಮಾಜರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಏನೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, other witnesses with respect to exhibit P3 and P4 ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ಈ P9 to 13 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೀಸರ್ ಮಹಜರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 9 to 13 ಅದು? 9 to 13 son. 9 to ಹೌದು. 30. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಒಬ್ರ ಇದಾರ, ಶಾಮಣ್ಣ ಕುಮಾರ. ಶಾಮಣ್ಣನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ is 6 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದು ರಿಕವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? P3, P4 ಪಂಚ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. 6 ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. PW6 ಸೇಮ್ ಆಸ್ PW5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಹೋಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಹೌದು, ಈಸ್ ಟರ್ನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. He also has not supported. is not. How only IO's evidence can be accepted in that? But why did you prefer the appeal? ಇಷ್ಟೇ material ಇದ್ರೆ any, of course if there is some material you can mention that. Please. Yes, now we have to hear him Please, because on churning this seems to be the, please. yes, how do you sustain this? ನಾಳೆ ಹಾಕೋದು. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ನಾವು ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಾಳಿದ್ದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾ, ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ I'll just make. objectively connecting material ಐತಿ. I'll think it to the. Heard in part for further hearing as requested, next working day happily. 18/4. Please, ma'am. Mr. Pradeep, how long you went on seeking time? The case very good. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀವು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವ್ ನೋಡಿನೇ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಟೈಮ್.
ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು, therefore I sought time. I don't know. ಅಲ್ಲ ವೆಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಕರ್ಸಿ. 14, 15. ಮಚ್ಚೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್? Serial number 12. Yes, ma'am. In the morning, my lord, I contacted Chandrasekhar. ಅದ್ಯಾರು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಕದ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬೈದ. ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಬಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಾರಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಈಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ? ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಗೊತ್ತಾಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್? ಹೊರಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ even furnished the second set. Not today itself, my lord, first time it is listed. It is under section 307. Earlier, my lord, There should be some representation. please, ಅವ್ರಿಗೆ sir, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಗಿದೆ. ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು- ಸೆಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾಗೆ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ರಿ. ಅದು ನಿಮ್ದು 302 ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ- ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ This number 2 same repeat.